हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यायन वॉल्यूम 2 का लेक्चर 4 देखने वाले हैं। इसका मतलब आज का एजेंडा होगा ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटा। सो यू नो दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो इजी टॉपिक है, लेकिन स्टोमेटा में क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो लेट्स सी देम। सो फर्स्ट है, देखो पहले ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटा को देखने के पहले वी शुड सी व्हाट इज लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि लॉस ऑफ वाटर तो वी नो इट इज एस्केप ऑफ वाटर, लेकिन प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस टू टू वेज। एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है गटेशन एंड ब्लीडिंग। सो दीज टू आर द टू प्रोसेसेस थ्रू विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। इसको हम एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट ट्रांसपिरेशन। So we know transpiration is the loss of water in the form of vapor from the living aerial parts of the plant। यहाँ पे aerial parts of the plant का मतलब above ground वाला plants जो होते हैं ना, parts, इसको हम aerial parts of the plant कहते हैं। So there is loss of water in the form of vapor, इसको हम transpiration कहते हैं। So ये transpiration होने के लिए एक leaf organ, एक plant organ बहुत important है, that is leaf। सो लीफ के अलावा ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हैपन्स टू लेंटिकुलर सेल्स या लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का मतलब है बार्क होते हैं ना, ट्री के बार्क। सो बार्क में लेंटिकुलर पोर्स होते हैं, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली मीन्स टू माइक्रोस्कोप। सो ये पोर्स के बीच में स्पेसेस जो है, सो ये स्पेसेस मीन्स थ्रू दीज स्पेसेस वाटर विल एस्केप इनटू द प्लांट, इट विल मूव एंड इट विल एस्केप। सो एक होगा फोलियर मीन्स थ्रू लीव्स और दूसरा होगा थ्रू लेंटिकल्स। ओके, सो दीज टू आर द प्रोसेस इन द ट्रांसपिरेशन। लेकिन इफ देर इज अ फोलियर ट्रांसपिरेशन इट अकर्स टू टू प्रोसेस। एक होगा स्टोमैटल, दूसरा होगा क्यूटिकल। सो यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं ना ऊपर अबव द एपिडर्मिस, क्यूटिकल। सो ये क्यूटिकल के द्वारा भी द ट्रांसपिरेशन अकर्स। दूसरा है स्टोमैटा। वी नो व्हाट इज स्टोमैटा, so we will see that also in detail। so ये स्टोमेटा के बारे में देखने के पहले we will see what is transpiration and evaporation, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन दोनों में बहुत फर्क है। so transpiration is a vital and physiological phenomenon because transpiration prevents the dryness, लेकिन evaporation is just a simple phenomena। transpiration में ना living cells से the water will be evaporated, लेकिन evaporation में it will occur from non-living cells in evaporation। okay, so it is regulated by the guard cell, क्योंकि stomata, through stomata the transpiration occurs। so stomata में guard cells important है, so through guard cells transpiration will occur, लेकिन ऐसे कुछ regulation नहीं होंगे evaporation में। okay, so next we will see what is stomata। so let me just draw you a simple thing। so अगर हम एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, we will see this will be the epidermis। so just don't mind for my bad drawing। so epidermis के cells on the outer surface and also in the lower surface होंगे। so यहाँ पे होगा ऊपर होगा क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकुलर लाइनिंग होते हैं। so नीचे होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इसके बाद आगे हमारा एक्साइलम, फ्लोएम, मेडुलरी रेस एक्सेट्रा, वो तो ठीक है। so बेसिकली स्टोमेटा जो है दे आर द एपिडर्मल सेल्स। so ये एपिडर्मल सेल्स लाइक होते हैं ऑन द upper surface या lower surface, they can be anywhere, they can be distributed on the upper surface or lower surface। कभी कभी सिर्फ upper surface में होंगे और कभी कभी सिर्फ lower में होंगे, और sometimes they will be equally distributed। ये तो basically types of plants पे dependent होगा, we will see them later। okay, so stomata are the specialized epidermal cells which are distributed all over the leaf surface। okay, so this is picture। so इसके पहले once we'll see another picture it will give you a great idea। so आप इसको देखिए। so this is how the stomata looks। so यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया chloroplast, means inside the guard cells there will be chloroplast, nucleus। okay, so these are the cytoplasm, लेकिन इसमें chlorophyll won't be, they will be only inside the guard cells। so this is how the stomata looks। it's like a bean shaped, kidney shaped structures। so basically इसका आउटर वॉल होगा थिन और इनर वॉल होगा थिक।
Inner wall will be thick and outer wall will be thin. You can see here. Okay, so next let's get back to our so this we have seen already. Next we will see classification of stomata. So stomata में basically 6 types होंगे, like based on the arrangement. So I've told you already, basically stomata either it will be on upper or lower. So based on this arrangement there are of 6 types. So first होगा apple or mulberry type. इसका मतलब stomata are present on the under surface only, means in the lower surface. Next है potato type, more stomata on the lower than upper. So lower में there will be more number of stomata when compared to upper. ये potato type. oat type में stomata equally distributed. अगर upper surface में 4 stomata है और lower surface में भी 4 stomata होंगे. Okay, so this is how the oat type works. Next है water lily, only on the upper surface. Next है potamogeton type. They are either absent or functionless, क्योंकि these are basically in the submerged aquatic plants. So submerged aquatic plants में basically light का penetration they will be low, इसलिए they will be either functionless or absent. So ये हो गया 5 types based on the arrangement either on the upper or lower. और दूसरा type होगा based on the function, क्योंकि हमें already पता है tomato will open in the morning and close during night. We know this already. So ये function के basis पे there are of 3 types: alpha, potato and barley. So alpha type का मतलब these tomatoes are open throughout the day and night. इसके examples होगा pea, bean, radish, mustard, etc. Potato type का मतलब tomatoes are open throughout the day and night except few hours in the evening. This is potato. Example onion, etc. pumpkin, etc. cabbage. Next है barley. Tomatoes are open only for few hours during the day. इसके example है cereals. Okay, so ये तीनों types जो है these are based on the movement of stomata. और ये 5 types based on the arrangement of stomata, distribution of stomata भी कह सकते हैं. Okay, so next we will see the mechanism. Okay, so now we will see the mechanism of stomatal opening and closing. So you have to remember, opening and closing of stomata mainly depends on turgor pressure. So turgor pressure का मतलब मान लो ये एक cell है. Okay, so if there is any inward flow of water into the cell, so what happens? Cell will increase its size. It will swell, literally it will swell. WSWELL. It will swell. Okay, so इसका मतलब there will be increase in size of the cell. So ये increase in size होगा turgor pressure की वजह से. What happens is there will be endosmosis. So endosmosis का मतलब entering into the cell. So if there is a liquid entering into the cell, automatically इसका size will increase. So this is due to turgor pressure. वैसे ही due to increase in the turgor pressure there will be endosmosis. So ये endosmosis के वजह से the stomata will open. During the night time there won't be any kind of turgor pressure. This will decrease. I'll tell you why there will be increase in the turgor pressure. I'll tell you. Okay, so next we will see basically देखो stomata, guard cells, इसका main role क्या होगा? Photosynthetic production है ना. So पहले ये ध्यान में रखना है कि डे एंड नाइट में क्या हो. ओके फाइन, आई विल डू वन थिंग. यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन है ना. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन वन सिंगल टेबल. लेट मी जस्ट ओपन दैट. ओके, दिस वन. So here you can see this is a flow chart. So these are the steps involved in processing and opening of and closing of stomata. Okay, so if we study this chart, you can easily understand why there will be entry of K plus ions and what happens if the entry happens. Okay, so first, so पहला stomata open होने के लिए, see I don't have any marker in here, so you can just follow my mouse. Okay, so here you can see stomata
ओपन होने के लिए वी नीड द टर्गा प्रेशर. So you can say my cursor here is, ठीक है, increase turgor of guard cells. So turga pressure will helps in stomatal opening. So question is why they will be increasing the turgor pressure. So turga pressure will increase because of entering of H plus ions. Guys, you just have to follow my cursor, okay? So there will be intake or entering of the H plus ions. So ये मीन्स कुछ H plus ions are entering का मतलब क्या होगा? Osmotic pressure will increase in the guard cells. अगर osmotic pressure will increase, automatically endosmosis will occur. If endosmosis occurs, what happens? The cell will increase its size. The cell will increase its size. So ये increase its size होने की वजह से the turgor will increase. Turgor pressure will increase. So automatically pressure increases and stomata will open. Let me just tell you, let me just draw here. Okay. So अगर मान लो this is a stomata. Okay. So in order to stomata to open, पहला हमें H plus ions की जरूरत होगा. So when the H plus ions try to enter the cell, ये एंटरिंग के वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज. सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज के वजह से क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा. मीन्स दे विल एंटर इनटू द सेल, कंप्लीटली एंटर. सो व्हेन द H plus ions एंटर इनटू द सेल, इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. सो इंक्रीज होने की वजह से टर्गा प्रेशर विल बी. So slowly they will increase its size and leads to opening of stomata. Means they will initially be like this, and when they enter and when this will, they will become like this. I'm sorry for my bad drawing. Okay, so initially they'll be like this and finally they will be like this. So let me just move on to that flow chart. Okay, here it is. So यहाँ पे H plus ions का intake होने की वजह से osmotic pressure will increase. So osmotic pressure will increase का मतलब immediately endosmosis होगा. This leads to increase in turgor pressure. Automatically stomata will open. So during the daytime, stomata will do its work. इसका मतलब stomata will do the photosynthesis and respiration process slowly. During the night time, when the light decreases, so stomata it basically works on light. So अगर light decrease हो जाएगा, automatically photosynthesis will stop. So photosynthesis will stop and respiration will continue. Respiration will start. So respiration में what happens? This will leads to increase in the CO2 concentration around the cells. So respiration के वजह से cells के surrounding में CO2 concentration will increase. Okay, so यहाँ पे सेल्स के बाहर CO2 concentration will be more. So ये CO2 concentration जो है, it is like a blockage for the intake of K plus ions. Okay, let me just tell you how. Let's just give me a minute. Okay. So ये हो गया हमारा stomatal cells. So night time क्या होगा? Photosynthesis will stop and respiration will start. So ये respiration की वजह से what happens is, for example मान लो ये CO2 है, these bubbles. So cells के surrounding CO2 concentration will be more. So ये concentration की वजह से it will be difficult for the K plus ions to come inside. So अगर K plus ions नहीं होंगे, this will leads to automatically decrease in the pressure and hence closing of stomata. So ये K plus ions also play an important role in another function. It is the malic acid. ठीक है. So basically K plus ions अंदर नहीं होंगे, it leads to lower pH. So ये lower pH के वजह से what happens is H plus and malate ions they combine to form malic acid. So malic acid which ultimately converts into starch. So this is all due to low pH. So starch. So ये हो गया हमारा एक mechanism, production of starch. ठीक है. और दूसरा है यहाँ पे
keyless cells are not getting inside. यहाँ पे starch भी what will say prepare हो रही है. So इसके वजह से what happens is the keyless ions will go outside. So अगर keyless ions नहीं होंगे, there will be no osmotic pressure at all. If there is no osmotic pressure, exosmosis will occur. If there is exosmosis, then the turgor pressure in the cell will decrease. So it leads to closing of stomata. ठीक है. सो हम ऐसे कह सकते हैं these keyless are the most important things. So continuously outer cell से या neighboring cell से there should be a low of the keyless ions. So ये keyless ions की वजह से the stomatal opening is happening, photosynthesis happening. If there is no keyless ions, then automatically the exosmosis occur, turgor pressure will decrease and stomatal will be closed. So ये हो गया dark में. So automatically when the light starts, so when the during the morning the CO2 will be decreased क्योंकि light आ गया, stomatically light चाहिए. So when light comes, CO2 concentration will decrease. So ये CO2 concentration, what happens if there is less CO2 concentration, K plus ions can easily come inside. So K plus ions अंदर आएंगे. So आने के बाद what happens is due to high pH, again this malic acid जो है it will convert into H plus and malate ions. So फिर से they will again create the osmotic pressure. So यहाँ पे K plus ions का main role है. So अगर if there is low CO2, then K plus ions will come inside. अगर if there is high CO2, K plus ions can't come, hence malic acid will be converted into starch. ठीक है. So this is the flowchart. So if you just remember this flowchart ना, we can easily cover many parts. Let me just tell you. So इस flowchart से we have covered this part. देखिए. So sugar will be there, and also water enters to osmosis. इसमें turgor pressure, hence stomata will open. And also during night time क्या होगा? Increase in CO2. So they will close, and also the respiration will start. Okay, so let me just clear this. It's just looking like a mess. Okay. Okay, perfect. So यहाँ पे starch और sugar also I have told you. So during photosynthesis they prepare the sugar. ठीक है. So they prepare the sugar. So night time K plus ions अंदर नहीं आ पाएंगे, इसलिए low pH. So pH low pH होने की वजह से starch will produce. लेकिन starch in order to convert into sugar, to convert into sugar, so what happens is there should be an enzyme called phosphorylase. यहाँ पे interconversion होगा ना. So at the low CO2 concentration, the starch should convert into malic acid. So ये low CO2 concentration और ये starch sugar convert होने के लिए they need an enzyme, it is phosphorylase. So ये phosphorylase की वजह से there will be interconversion of sugar to starch. Okay, so this is how the interconversion works. Yes, and also I forgot to say that we have covered the active K plus transport also. I've already told you. So ये K plus transport it should be completely entering to the guard cells. लेकिन night time में क्या होगा? Due to CO2 there will be blockage. So ये blockage की वजह से they will move out from the guard cells. So ये moving out की वजह से they will be starch. लेकिन opening of stomata के लिए they will be inward movement of K plus. So इसके वजह से low CO2, turgor pressure, hence disappearance of starch during morning. So वैसे ही the malic acid also will be gone. Next is excretion of H plus from the guard cells and uptake of K plus. ठीक है. So this also we have covered in this process only. Let me just show you again this one. Okay, so in this only we have covered. ठीक है. So let's move ahead. So अगर हम प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं, फोटोएक्टिव ओपनिंग एंड फोटोएक्टिव ओपनिंग. फोटोएक्टिव ओपनिंग का मतलब
It's like a normal stomatal opening only, क्योंकि हमें पता है stomatal opening occurs during the morning and closes during the night. So this is same photoactive, लेकिन scotoactive का मतलब reverse. Let me just okay, यहाँ पे example नहीं है. Example is like bryophyllum. So scotoactive का मतलब night time में the stomata will be opened and daytime it will be closed. Yes, this one you can see. The stomata opening at dark is called a scotoactive stomata. And if the stomata opening in the presence of light is called photoactive कहते हैं. So okay, so this is the difference. So let's get back. Yeah. So now we have हाँ यहाँ पे दो important terms हैं. So the rate of transpiration is determined by potometer या farmer's potometer, और stomata is determined by Knight's porometer. Poro stomata के लिए, stomatal opening के लिए, और transpiration के लिए poto. Next, okay, so till this we have completed the stomata. Next we will see guttation and bleeding. So guttation का मतलब it's like exudation of water through hydatodes. Let me just show you that picture. Hydatoid. Yes, here you can see. So यहाँ पे hydatodes का मतलब यहाँ पे leaves के edges जो है इसको हम hydatodes कहते हैं. So if we just zoom in a bit, this is how it looks. So pore, guard cells, stomatal chamber, xylem, chlorenchyma, etc. So if there is a lot of water through these hydatodes, इसको हम गटेशन कहते हैं. गटेशन के गटेशन. सो ये गटेशन का मेन रीजन होगा रूट प्रेशर. मीन्स इफ देर इज हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इफ देर इज रियली ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके वजह से ही गटेशन हो जाता है. ओके, सो दिस गटेशन बेसिकली अकर्स एट नाइट, क्योंकि नाइट में है ना द ह्यूमिडिटी विल बी हाई, द कूल एटमोसफियर. ठीक है, सो ये गटेशन. सो हाइड्रोथोड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल फाउंड इन द लीफ टिप और लीफ मार्जिन. ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोथोड. दिस वन हाइड्रोथोड. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो ये पोर गार्ड सेल है ना, सो थ्रू दिस द वाटर विल एस्केप. नेक्स्ट है ब्लीडिंग. सो ब्लीडिंग का मतलब अगर इफ द any part of the plant is injured, so वो injured parts है, there will be some loss of water or sap. इसको हम bleeding कहते हैं. I guess you've seen this in many trees. Oh, this one, okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो. So this is the damaged part of the plant. So ये damaged parts है, there is loss of sap. You can see here. So you've seen this in many trees also. So इसको हम bleeding कहते हैं. bleeding. Okay, so this is bleeding and this also occurs due to root pressure. So guttation and bleeding occurs due to root pressure. So now we will see what are the differences. So transpiration mainly occurs during daytime or guttation during night time. So transpiration का main regulation होगा through stomata, lenticels and cuticle. लेकिन guttation is due to hydatodes and it is regulated by stomatal activities. लेकिन guttation through root pressure. Remember this, okay? root pressure. ठीक है. सो एंड ऑल्सो इट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. लेकिन गटेशन इट लीड्स टू लॉस ऑफ लिक्विड और सैप. सैप का मतलब इन द केस ऑफ ब्लीडिंग इसमें. ओके, यस, हाँ. सो these are the major differences between transpiration and guttation. Okay, so this is it, guys. In today's lecture we have seen what is bleeding, what is guttation, transpiration and mechanisms. Dekho, I have explained this photosynthetic production in guard cells and the starch hypothesis and this active capeless transport all in this single chart only, because I made it easy by explaining through this chart, flow chart. Okay, so once if you understand this, you can easily understand how the opening of closing of the stomata occurs. Okay, so and also we have seen the mechanism, classification, yes, based on the distribution and based on the movement, and also transpiration and evaporation differences and the basic definition of transpiration. Okay, so this is it, guys. Thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care.